हेलो गाइस, मैं हूं तन्मय भट्ट और आपका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल तन्मय भट्ट में। दोस्तों, हमने सी लैंग्वेज के पार्ट 11 में देखा था कि लूप्स के बारे में, यानी कि लूप्स कैसे यूज होती है, कहाँ पे यूज करते हैं। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फंक्शन, यानी कि डिफाइन फंक्शन को हम सी लैंग्वेज के अंदर कैसे डिफाइन करना है, कैसे कॉल करना है, हम उसके बारे में हम सब कुछ आज देखने वाले हैं। दोस्तों, functions. A function is a group of statements that together perform a task. Every C program has at least one function which is main, and all the most trivial programs can define additional functions. You can divide up your code into separate functions. How you divide up your code among different functions is up to you. But logically, the division is such that each function performs a specific task. A function declaration tells the compiler about a function's name, return type, and parameters. A function definition provides the actual body of the function. The C standard library provides numerous built-in functions that your program can call. For example, stack to constraint to string, MSCPY to copy one memory location to another location, and many more functions. A functions can also be referred as a method or a subroutine or a produce, etc. अब दोस्तों, हम बात करें यानी कि फंक्शन कैसे डिफाइन होता है उसके बारे में हम देखते हैं। द जनरल फॉर्म of a function defined in C programming language is as follows: return underscore type function underscore name, और उसके बाद हमें ब्रैकेट के अंदर लिखना है पैरामीटर लिस्ट, फिर करली ब्रैकेट, और नीचे लिखना है हमें बॉडी ऑफ द फंक्शन, यानी कि हमें जो भी बॉडी है, हमारे जो भी फंक्शन है उसके बारे में हमें लिखना है। A function definition in C programming consists of a function header and a function body. Here are all the parts of a function. Return type. A function may return a value. The return type is the data type of the value. The function returns. Some functions perform the desired operations without returning a value. In this case, the return underscore type is the keyword void. Function name. This is the actual name of the function. The function name and the parameter list together constitute the function signature. Parameters. A parameter is like a placeholder. When a function is invoked, you pass a value to the parameter. This value is referred to as actual parameter or argument. The parameter list refers to the type, order and number of the parameter of a function. Parameters are optional. That is, a function may contain no parameters. Function body. The function body contains a collection of statements that define what the function does. अब दोस्तों, हम बात करते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन, यानी कि फंक्शन हमें सी लैंग्वेज के अंदर कैसे डिक्लेयर करना है। A function declaration tells the compiler about a function name and how to call the function. The actual body of the function can be defined separately. A function declaration has the following parts. First आता है return type function underscore name parameter list. दूसरा आता है integer max, int numeric 1, int numeric 2. For the above defined function max, the function declares is as follows. Parameter names are not important in C function declaration, only their type in C required. So the following is allows a valid declaration, यानी कि integer max और ब्रैकेट के अंदर लिखना है int और int. Function declaration is required when you define a function in one source file and you call that function in another file. In such case, you should declare the function at the
top of the file calling the function. अब दोस्तों हम बात करते हैं कॉलिंग अ फंक्शन, यानी कि हमें फंक्शन को कैसे कॉल कराना है. While creating a C function, you give a definition of what the function has to do. To use a function, you will have to call that function to perform the defined task. When a program calls a function, the program control is transferred to the call function. A call function performs a defined task, and when its return statement is executed, or when its function ending closing brace is reached, it returns the program control back to the main program. To call a function, you simply need to pass the required parameters along with the function's name. And if the function returns a value, then you can store the returned value. अब दोस्तों हम बात करते हैं फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स के बारे में. If a function is to use argument, it must declare variables that accept the value of the argument. These variables are called the formal parameters of the function. Formal parameters behave like other local variables inside the function and are created upon entry into the function and destroyed upon exit. While calling a function, there are two ways in which arguments can be passed to a function. Call by value. This method copies the actual value of an argument into the format parameter of the function. In this case, changes made to the parameter inside the function have no effect on the argument. Call by reference. This method copies the address of an argument into the formal parameter inside the function. The address is used to access the actual argument used in the call. This means that changes made to the parameter affect the argument. By default, C uses call by value to pass argument. In general, it means the code within a function cannot alter the arguments used to call the function. अब दोस्तों हम बात करते हैं फंक्शन कॉल बाय वैल्यू, यानी कि फंक्शन के अंदर हमें वैल्यू कैसे कॉल करानी है, हम उसके बारे में देखते हैं. The call by value method of passing argument to a function copies the actual value of an argument into the formal parameter of the function. In this case, changes made to the parameter inside the function have no effect on the argument. By default, C programming uses call by value to pass argument. In general, it means the code within a function cannot alter the arguments used to call that function. Consider the function swap definition as follows. It shows that there are no changes in the value, though they had been changed inside the function. अब दोस्तों हम बात करते हैं कॉल बाय रेफरेंस के बारे में. The call by reference method of passing arguments to a function copies the address of an argument into the formal parameter inside the function. The address is used to access the actual argument used in the call. It means the changes made to the parameter affect the pass argument. To pass a value by reference, argument pointers are passed to the function just like any other value. So accordingly, you need to declare the function parameters as pointer types as in the following function swap, which exchanges the value of the two integers variables pointed to by their arguments. It shows that the change has reflected outside the function as well. Unlike call by value,
where the changes do not reflect outside the function। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में हमने बात की कि कैसे डिफाइन फंक्शन को कैसे डिफाइन कराते हैं, कैसे वैल्यू को कॉल कराते हैं। तो दोस्तों आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।